Taste Daily. Taste the Daily. Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. நாமக்கல்ல திருச்செங்கோடு மெயின் ரோட் எர்ணாபுரத்துல இருக்கிற ஸ்பைரோ பிரைம் பப்ளிக் ஸ்கூல்ல +2 போர்டு எக்ஸாம்ஸோட சேர்த்து நீட் அண்ட் ஜேஇ கோச்சிங்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. Press with all the states that have done exceptionally well last contributed immensely to the growth of our great nation. I would like to emphasize one thing first. We are Indians first. And as Indians with, of course, sub-identity as Telangana, as Telugu, we also, while we want India to prosper, we also want our voices to be heard. And we also want to ensure that the three most important things mentioned in the Constitution, equality, liberty and fraternity, as envisaged by Dr. Baba Saheb Ambedkar, are respected in letter and spirit. So we certainly are opposed to the tyranny of majority, to India being converted into a mobocracy and not democracy. We believe that states that have done exceptionally well should be incentivized, not penalized. We believe that those states that have done exceptionally well in terms of political, economic and other progressive indicators, administrative, education, etc., should not be penalized, and that this would be a travesty of justice. Reducing our voice, reducing our numbers, representation in Parliament, at least the proposal, to go forward with delimitation on the population basis certainly seems extremely unfair. So what we are seeking is a fair delimitation for meaningful democracy. While any federal government if it were to perform in a truly federal spirit, they should be encouraging high-performing states. Telangana today, we are only 2.8% of India in terms of population, but we contribute to 5.2% of India's GDP. So we are literally punching double our weight. But if you are going to reduce our number from 17 to whatever is being proposed in a pro rata basis or whatever other logical, pretext the government of India is going to come forward with, that certainly will be justice. Let me also remind the union government that this is not an imbalance, but it is a fundamental inequity. Because political and fiscal centralization, is not going to help India emerge a superpower. If India truly has to break its shackles and become an economic superpower, a cultural superpower, a social superpower by 2047, 100 years after completion of independence, then I do believe that we have to remember one simple thing: stronger the states, stronger the country. Cooperative federalism should be the order of the day, not coercive federalism. Cooperative federalism will make India a superpower, not coercive federalism. The union government should play the role of a big brother. The union government should play the role of a big brother, not become the big boss, dictating and making progressive states regret their progress. Let me also quickly say that if we do not speak now, some people are questioning why now, the process has not begun, etc. The which was financially dismantled in the last 10 years' time. In development, in welfare, in all aspects, Telangana is rising. And you all know Telangana is a newborn state of 11.5 years. Madam Sonia Gandhi, under the rule of UPA, they have called this state of United Andhra Pradesh.
So any loss happening to Telangana cannot be tolerated. Our Chief Minister Revanth Reddy has categorically expressed his opinion in the meeting that the Chief Minister and Congress party would go to any extent to protect the rights of Telangana. As far as delimitation, though little seats may be increased, but the percentage of quota is coming down in almost all the southern states, along with Punjab in northern India. So we have expressed our serious concern about the decreasing of parliamentary seats to the southern state and especially Telangana. And the meeting which we are going to have in Telangana, a massive meeting will take place in the month of April, wherein we have invited all the dignitaries who are present here. Our Chief Minister has given an invitation, and Mr. Stalin has also accepted to participate in Hyderabad's massive public meeting. Before that, we'll discuss with all parties. It will be a united public meeting, inviting all the senior leaders throughout the country. As far as Telangana is concerned, it's a Congress party given Telangana. After 10 years, people have elected back Congress party in Telangana with a young and dynamic Chief Minister. We are reconstructing the Telangana, which was dismantled in the last 10 years rule of DRS. Thank you. Telugu unnara? Yeah. I'll speak little in Telugu. Andariki namaskaram. Telugu. Unnara? తెలుగు వాళ్ళు రమ్మనండి. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు, నాతో పాటు మా డెలిగేషన్ మల్లు రవి గారు అందరం కూడా స్టాలిన్ గారు నిర్వహించినటువంటి ఫస్ట్ డీలిమిషన్ మీటింగ్లో హాజరవ్వడం జరిగింది. చాలా విషయాల్లో కూలంకంగా చర్చించుకోవడం జరిగింది. హెడ్ కౌంట్ వల్ల జరగబోయే డీలిమిటేషన్ వల్ల సదర్న్ స్టేట్స్కి బాగా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. మేము భారతదేశం ఆనాడున్నటువంటి యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి 1976 పాపులేషన్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పరిపూర్ణంగా యాజ్ అ ట్రూ ఇండియన్స్ వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ 1976 పాపులేషన్ యాక్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ది పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ హెస్ కమ్ డౌన్ ఇన్ తెలంగాణ. ఈ పాపులేషన్ వల్ల తగ్గింది. దానికి కారణం ఆనాడు యూనియన్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి 1976 పాపులేషన్ యాక్ట్ని పరిపూర్ణంగా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పాపులేషన్ తగ్గింది. కానీ వాళ్ళ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూసుకున్నా, ఇతరత్ర ట్యాక్సుల విషయం చూసుకున్నా, టాప్ 10 రాష్ట్రాల్లో అన్ని కూడా దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఈ దేశానికి ఎకానమీకి పరిపూర్ణంగా ఎకనామిక్ గ్రోత్కి పరిపూర్ణంగా దోహదపడుతున్న రాష్ట్రాలంతా కూడా సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాయి. సో ఇంత ఎకానమీ దేశానికి ఇస్తున్నటువంటి సదర్న్ స్టేట్స్లో ఈ డీలిమిటేషన్ కారణంగా అన్యాయం జరిగి పార్లమెంట్ సీట్లు తగ్గిపోతే భవిష్యత్తులో ఇది అన్నిటి కూడా ఆటంకం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ క్రైటీరియా ప్రకారం హెడ్ కౌంట్ పాపులేషన్ క్రైటీరియా ప్రకారం డీలిమిటేషన్కి వెళ్ళి సీట్లు పెంచితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకి తీరని అన్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్టు ఆదేశాలు ఆనాడు పాపులేషన్ విషయంలో మేము సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఒక రకంగా పనిష్మెంట్ అవుతా ఉంది. ఆనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలని నిక్కచ్చిగా పాటించడం వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకి ఒక పనిష్మెంట్ లాగా మారి సీట్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఏ కోశాన కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి క్రైటీరియా ప్రకారం హెడ్ కౌంట్ ప్రకారం డీలిమిటేషన్ చేయడానికి వీల్లేదు. అవసరం అనుకుంటే దీన్ని సీజన్ చేయాలి, లేదనుకుంటే రాజ్యాంగం అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడున్న వాటా ప్రకారం రేషియో ప్రకారం మాకు సీట్లు ఇవ్వాలన్న డిమాండ్తో ఇవాళ మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ ఇది ఫస్ట్ మీటింగ్, స్టాలిన్ గారు పెట్టిన ఫస్ట్ మీటింగ్. తదుపరి మీటింగ్ హైదరాబాద్లో ఒక గొప్ప మ్యాసివ్ బహిరంగ సభ జరిపి
కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగే విధంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని వెలికి తీసి వారి కన్నులు ఓపెన్ చేసి వారికి చెప్పే విధంగా ఒక గొప్ప బహిరంగ సభని హైదరాబాద్లో నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. దానికి స్టాలిన్తో సహా పినరయి విజయన్ గారు, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి మాన్ గారు, కేరళ డిప్యూటీ సీఎం డికే శివకుమార్తో పాటు అందరూ కూడా వస్తానని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. త్వరలో వారి డేట్ ప్రకటిస్తాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ యూపీఏ ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్టు రాష్ట్రం, కేవలం 11.5 సంవత్సరాల యువ రాష్ట్రం. 10 సంవత్సరాలు గత పాలకుల పాలనలో డిస్మెంటల్ అయినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇప్పుడు రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి తరుణంలో ఈ డీలిమిటేషన్ వల్ల జరిగే నష్టాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోకూడదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మేమంతా కూడా కృతనిశ్చయంతో ఉన్నాం. తెలంగాణకి ఏ అన్యాయం జరిగినా ఊరుకునే లేదు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన తెలంగాణ. ఈ తెలంగాణను అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఈ డీలిమిటేషన్లో ఎలాంటి నష్టం జరగకుండానేందుకు మా ప్రయత్నం ఉంటుంది. ఈ ప్రయత్నంలో ఎంత దూరంలో పోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. One minute, Amma. I just want to speak a few words. I am Dr. Mallu Ravi, MP and convener of Telangana Congress MPs. I have participated in the deliberations today. Before talking the subject, I would like to convey my heartful, what do you say, namaskar, vanakkams to all the media friends. In short, today's meeting is because of the invitation of Mr. M.K. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu. On his invitation, all South India Chief Ministers and Deputy Chief Ministers and the Chief Minister of Punjab participated in the meeting. In nutshell, the resolution is that we should all ask for a fair delimitation process in regard to South India. In South India, family planning program was 100% successfully conducted, because of which population has come down in South India, whereas population is increased in North India because they have not completely implemented the family planning. If this BJP Modi government implement on the basis of the population, then South India will have less representation when compared to now, because on the basis of population there will be rise of seats in North India, there will be decrease of seats in South India. That is why everybody who participated in the meeting are agreed for this. Mr. Ravant Reddy has requested all the chief ministers of South India and Mr. Chief Minister of Punjab to come to another conclave in Telangana, Hyderabad. Followed by the meeting, he also told that he will organize a massive public meeting to educate the people about what we are fighting against the BJP Modi government. All, including Stalin, all the chief ministers and the deputy chief minister, they have agreed to come to the meeting going to be organized by Mr. Ravant Reddy, and asked him to go ahead. This is in nutshell what has happened, and I feel, and another suggestion is given by Mr. Ravant Reddy, that we should have a meeting and a coordination committee to lobby for this subject in Delhi, because the capital city is in Delhi. Parliament members and others have to be actively involved in lobbying for not doing this on the basis of population. This is what has happened, and I feel we wanted to convey our thanks particularly to Mr. M.K. Stalin
for conducting this meeting, and a resolution also included by all chief ministers and deputy chief ministers agreed to pass a resolution thanking Mr. Stalin for conducting this meeting. Thank you. The Joint Action Committee expressed its deep concern on the lack of transparency and clarity in the impending delimitation exercise without any consultation with the various stakeholders. Based on the various points and scenarios put forward by the representatives during the discussion, the JAC unanimously resolved that any delimitation exercise carried out by the Union Government to improve our representative democracy should be carried out transparently, enabling political parties, state governments and other stakeholders to participate and contribute in it. Given the fact that the legislative intent behind the 42nd, 84th and 87th constitutional amendments aimed at national population stabilization has not yet been achieved, the freeze on parliamentary constituencies based on the 1971 census population should be extended by another 25 years through the introduction of necessary constitutional amendments. The states which have effectively implemented the population control program and consequently whose population share has come down should not be penalized. The Union Government must enact necessary constitutional amendments for this purpose. The core committee, consisting of members of the Parliament from the represented states, will coordinate the parliamentary strategies to counter any attempts by the Union Government to undertake any delimitation exercise contrary to the principles mentioned above. The core committees of MPs shall submit a joint representation on the above lines to the Honorable Prime Minister of India during the ongoing parliamentary session. The political parties from different states represented in the meeting will initiate efforts to bring about appropriate legislative assembly resolutions in their respective states on the issue and communicate the same to the Union Government. The JAC will also undertake necessary efforts to disseminate information on the history and the context of past delimitation exercises and the consequences of the proposed delimitation among the citizens of their respective states through a coordinated public Taste Daily. Taste the Daily. Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. நாமக்கல்ல திருச்செங்கோடு மெயின் ரோட் எர்ணாபுரத்துல இருக்கிற ஸ்பைரோ பிரைம் பப்ளிக் ஸ்கூல்ல +2 போர்டு எக்ஸாம்ஸோட சேர்த்து நீட் அண்ட் ஜேஇ கோச்சிங்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. Taste Daily. Taste the Daily. Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. நாமக்கல்ல திருச்செங்கோடு மெயின் ரோட் எர்ணாபுரத்துல இருக்கிற ஸ்பைரோ பிரைம் பப்ளிக் ஸ்கூல்ல +2